Pedagogical features. Psychology and life has maintained a reputation for presenting the science of psychology in a way that is challenging yet accessible to a broad range of students, and the 16th edition is no exception. To enhance students' experience with the book, we include several pedagogical features. Chapter-oriented vignettes. Chapter opening vignettes. Chapter opening vignettes. Each chapter opens with a brief vignette designed to draw students into the chapter content. We have drawn from sources as diverse as Helen Keller's The Story of My Life for the cognitive chapter and Colin Turnbull's Observations in the African Plains for the perception chapter. პედაგოგიური მახასიათებლები. ფსიქოლოგია და ცხოვრება საკმაო ხანია, რაც მიჩნეულია სახელმძღვანელოდ, რომელიც ფსიქოლოგიას როგორც მეცნიერებას კომპლექსურად და ამავდროულად სტუდენტთა ფართო მასებისათვის გასაგები ფორმით განიხილავს. გამონაკლის ამ მხრივ არც წინამდებარე მე-16 გამოცემა წარმოადგენს. სტუდენტთა მეცადინეობის გასაიოლებლად სახელმძღვანელოს რამდენიმე პედაგოგიური მახასიათებლები დავურთეთ. კერძოდ, შესავალი, რომლითაც იწყება თითოეული თავი. თითოეული თავი მოკლე შესავლით იწყება, რაც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს თავის შინაარსის შესახებ წარმოდგენა შეიქმნან. შესავალი აღწერილობებისათვის მასალად მრავალფეროვანი ლიტერატურა გამოვიყენეთ. მაგალითად ისეთი როგორიცაა ელენ კელერის ჩემი ცხოვრების ისტორია, თავისათვის კოგნიტური პროცესების შესახებ და კოლინ ტარნბულის დაკვირვებები აფრიკის პრერიებში თავისთვის აღქმის შესახებ. Summing up. In each chapter, summing up sections are located at the end of each major section. These summaries provide students with a quick check of the main points as they read and help students locate key ideas in lower review. შეჯამება. ქვეთავების სახელწოდებით შეჯამება თითოეული თავის ყოველ ძირითად ნაწილს მოსდევს ბოლოში. მათი მეშვეობით სტუდენტებს საშუალება მიეცემათ კითხვის დროს სწრაფად გადაიმეორონ ძირითადი საკითხები და განსაზღვრონ შემდგომი განხილვის ძირითადი თემები. Recapping main points. Each chapter concludes with a chapter summary. Recapping main points, which summarizes the chapter content and is organized according to major section headings. საკვანძო საკითხები. თითოეული თავი სრულდება შემაჯამებელი ნაწილით საკვანძო საკითხები,
რომელიც აჯამებს მოცემული თავის შინაარსს და ძირითადი ქვეთავების სათაურების შესაბამისად არის შედგენილი. Key terms. Key terms are bold-faced in the text as they appear and are listed with page references at the end of each chapter for quick review. ძირითადი ცნებები. ძირითადი ცნებები სახელმძღვანელოში მუქი შრიფტითაა გამოყოფილი და ჩამონათვლის სახით არის დართული ყოველი თავის ბოლოს, რათა სტუდენტებს მათი სწრაფად გადამეორების საშუალება მიეცეთ. New marginal glossary. In addition to our end of text glossary, which functions as a mini dictionary of psychology to provide students with a comprehensive resource they can use now and in future courses. We have added a marginal glossary in this edition. The marginal glossary allows students to check their understanding of key concepts as they read the text. Also, your students can learn how to get the most out of their text by consulting to the student how to use this book, which begins on page 25. განმარტებითი ლექსიკონი. სახელმძღვანელოს ბოლოში განთავსებული განმარტებითი ლექსიკონის გარდა, რომელიც ფსიქოლოგიის პატარა ლექსიკონის ფუნქციას ასრულებს და სტუდენტებისათვის ნებისმიერ დროსაა გამოსადეგი, წინამდებარე გამოცემაში ახალი განმარტებითი ლექსიკონი შევიტანეთ, რომელიც სტუდენტებს კითხვის პროცესში ძირითადი საკითხების გაზრებაში დაეხმარება. გარდა ამისა, სტუდენტები წიგნის ნაწილში სათაურით სტუდენტისათვის მიიღებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შეძლონ მოცემული სახელმძღვანელოდან მაქსიმალური ათვისება. The Total Psychology and Life Teaching Program. A good textbook is only one part of the package of educational materials that makes an introductory psychology course valuable for students and effective for instructors. To make the difficult task of teaching introductory psychology easier for you and more interesting for your students, we have prepared a number of valuable ancillary materials in both electronic and print form. სახელმძღვანელოს ფსიქოლოგია და ცხოვრება სწავლების სრული პროგრამა. კარგად მომზადებული სახელმძღვანელო მხოლოდ ნაწილია სასწავლო მასალების იმ პაკეტისა, რომლის მეშვეობით ფსიქოლოგიის შესავალი კურსი ღირებულია სტუდენტებისათვის და ეფექტური მასწავლებლებისათვის. რათა წინამდებარე კურსის სწავლების რთული პროცესი თქვენთვის
გაგვიადვილებინა, ხოლო თქვენი სტუდენტებისათვის გაცილებით საინტერესო გაგვეხადა, მოვამზადეთ დამატებითი ფიქრობთ სასარგებლო მასალა ელექტრონული და დაბეჭდილი სახით. Instructor's Manual. Written by John Boyd, this unique instructor's manual offers both general teaching strategies and specific tactics that have been class tested and are known to succeed. For each chapter of the text, you will find detailed learning objectives and outlines, innovative lecture ideas, and discussing topics, student activities, and demonstrations, biographical profiles, comprehensive timelines, suggestions for further reading, and a complete media resource section. Test Bank. Written by John Caruso of the University of Massachusetts, Dartmouth. This test bank includes more than 2,000 multiple choice and essay items. Each question is page referenced, keyed according to chapter, type, topic, and skill level. Factual, applied, or conceptual, and cross-referenced to the study guide. Allen and Bacon Test Manager Computerized Test Bank. Available for Windows and Macintosh. DOS disk available upon request. Allen and Bacon Test Manager is an integrated suite of testing and assessment tools for Windows and Macintosh. You can use Test Manager to create professional-looking exams in just minutes by building tests from the existing database of questions, editing questions, or adding your own. Course management features include a class roster, grade book, and item analysis. Test Manager also has everything you need to create and administer online tests. For first-time users, there is a guided tour of the entire Test Manager system and screen wizards to walk you through each area. Allen and Bacon Transparencies for Introductory Psychology. 2001. A full set of color acetate transparencies is available
to enhance classroom lectures and discussion. These images come from a wide range of sources to support and extend teaching and learning. Discovering Psychology telecourse videos, written, designed, and hosted by P.Zimbardo. This set of 26 half-hour videos is available for class use from the Annenberg CPB collection. Revised for 2001, the collection includes 2 completely new programs and more than 15 new sequences that bring students up to date on some of the latest developments in the field. A perfect complement to Psychology and Life, this course supplement has won numerous prizes and is widely used in the United States and internationally. Contact 1-800-LEARNER for more information. Discovering Psychology Telecourse Study Guide. In consultation with P.Zimbardo, Nancy Franklin of the State University of New York at Stony Brook authors the fully revised Telecourse Study Guide and Telecourse Faculty Guide. In this Telecourse Study Guide, each chapter corresponds to one program, expands upon the material covered in the program, specifies appropriate reading assignments, and reviews material covered in the text. In addition, the study guide includes learning objectives, reading assignments, key people and terms, video program summarize and test questions with answer key, textbook test questions with answer key, essay questions, student activities, additional book, article and film resources, and annotated websites. All vocabulary and review questions are keyed to Psychology and Life. Discovering Psychology Telecourse Faculty Guide. The Telecourse Faculty Guide provides guidelines for using Discovering Psychology as a resource within your course. Keyed directly to Psychology and Life, the faculty guide includes the complete Telecourse Study Guide plus suggested activities, suggested essays, cited studies, instructional resources including books, articles, films and websites, video program, test questions with answer key, textbook text questions with answer key, and a key term glossary. Student study guide with
practice test. Authored by R.J.Gerrig, this innovative workbook provides students with a variety of dynamic activities designed to strengthen the learning experience. Each chapter begins with an outline and what you need to know questions for each major topic. Next, a guided study section directs the students' learning by providing a variety of questions and exercises. Each chapter also includes suggestions for group study, in which students are encouraged to master and extend course material with the help of their classmates. Finally, the study guide provides students with 2 practice multiple choice tests and answers for each chapter. Practice test booklet. This booklet, written by Marjorie Hardy at Eckhart College, provides 25 multiple choice questions for each chapter, allowing students to practice what they have learned using a simulated classroom quiz. The booklet also includes answers and page references to the text. Gerrig and Zimbardo PowerPoint Presentation CD-ROM. This book-specific presentation provides detailed outlines of key points for each chapter, supported by charts, graphs, diagrams, and other visuals from the textbook. Resources from the Gerrig and Zimbardo companion website are also integrated for easy access to this website from our classroom, as well as the full set of electronic instructors manual files. This material is also available in a web format accessible at www.abacon.com ppt. Companion website. The companion website for psychology and life, which can be accessed at www.ablongman.com. Gerrig offers a wide range of resources for both instructors and students. Each chapter contains learning objectives, annotated web links, web activities, interactive online quizzes, labeling activities, and multiple choice practice tests. Mind Matters CD-ROM, developed by James Hilton, University of Michigan, and Charles Perdue, West Virginia State College. Mind Matters provides an
in-depth interactive experience in psychology that will enhance students' success in the introductory course. This engaging CD-ROM presents and integrates concepts in ways that invite students to explore the science of the mind in an environment that combines text, graphics, humor, and interactivity. Rather than a rewarding memorization, mind matters nurtures exploration and integration by means of a series of self-contained units. Flexibility, organized. It can be used in conjunction with any introductory text. This CD is accompanied by a faculty guide with detailed descriptions and test questions. Psychology on the Net, 2002, updated to reflect the most current URLs related to the study of psychology. This easy-to-read guide helps point you and your students in the right direction when looking at the tremendous array of information related to psychology on the internet. Additional resources. How to Think Straight About Psychology, 6th edition. This well-known critical thinking manual by Keith Stanovich helps students become educated consumers of psychological information, particularly those topics they may encounter in the media or self-help literature. Diversity activities for psychology. This student manual, developed by Valerie Whiteley C., offers a wide variety of hands-on activities to help incorporate issues of diversity into your classroom. Activities are correlated with all major areas of psychological research, making it easy to assign this supplement with the Gerrig and Zimbardo textbook. Ask Dr. Mike. Frequently asked questions about psychology. Developed by Mike Atkinson, author of the popular Ask Dr. Mike column on the Psychology Place website. This manual contains a collection of commonly asked student questions with in-depth answers, organized by major topics in the introductory psychology course. Evaluating psychological information, sharpening your critical thinking skills, 3rd edition.
developed by James Bell. This workbook focuses on helping students to evaluate psychological research systematically and to improve their critical thinking skills. Tools of critical thinking. This critical thinking text by David A. Levy provides tools and skills for approaching all forms of problem solving, particularly in psychology. Handbook for Psychology. This helpful handbook, created by Drew Appleby, provides students with a wide array of information ranging from majoring in psychology to graduate school and job opportunities with a psychology degree. How to write psychology papers, 2nd edition. Les Parrott provides a brief overview for writing APA-style psychology papers, including information on overcoming paper panic, using the internet, preparing a working reference list, avoiding plagiarism, and using inclusive language. Gerigisa და Zimbardos მიერ კომპიუტერულ პროგრამაში PowerPoint შესრულებული პრეზენტაციის კომპაქტ დისკი წინამდებარე პრეზენტაცია წიგნისათვის დამახასიათებელი ფორმით დეტალურად განიხილავს თითოეული თავის ძირითად საკითხებს სახელმძღვანელოში გამოყენებული ცხოვრების გრაფიკების ცხრილების, გრაფიკების, დიაგრამებისა და სხვა ვიზუალური საშუალებების დახმარებით. პრეზენტაციაში ასევე გაერთიანებულია ლექტორის სახელმძღვანელოს ელექტრონული ფაილების სრული კომპლექტი და დამატებითი რესურსები გერიგისა და ზიმბარდოს თანმყოლი ვებ გვერდიდან, რათა ადვილად მოხდეს აუდიტორიიდანვე აღნიშნულ ვებ გვერდთან დაკავშირება. აღნიშნული მასალა ასევე ხელმისაწვდომია ვებ ფორმატის სახით ინტერნეტ მისამართზე www.abacon.com p.p.2 თანმყოლი ვებ გვერდი სახელმძღვანელოსათვის ფსიქოლოგია და ცხოვრება გვთავაზობს მთელ რიგ რესურსებს მასწავლებლებისათვის და სტუდენტებისათვის. ინტერნეტ მისამართზე www.ablongman.com Gerrig. თითოეული თავი მოიცა სასწავლო მიზნებს, ინფორმაციას სხვა ვებ გვერდების შესახებ, ქსელურ და მადიფერენცირებელ აქტივობებს, ინტერაქციულ ინტერნეტულ ტესტებსა და ალტერნატიული პასუხების მქონე სავარჯიშო ტესტებს.